Moredi wa Limpopo TV le khono le ke la di 10 Masipaleng wa Tubatse Fetakgomo mo e leng gore Premier Dr. Popera Matuba o tlile ka mo go tla go ala polelo mabapi le taba ye ya Special Economic Zone go lebeletswe lefelo le la Sekhukhune jwale ka gore yatso maloko a setšhaba a tlile gona ka mo ba kgeregetse ka mo go tla go kwa polelo kgolo gore taba ye ya Special Economic Zone na e tlo ba khola ka mokgwa wa mohutamang rena re le ba Limpopo TV re be re tlile ka mo gore re tle re go kgobokeletse ditaba tše ba re go anegelwa ke go tingwa dula o beile leihlo la gago o lebeletse Limpopo TV ke gae. Program Director, to the Honorable Premier, to Your Worship, the Executive Mayor of Sekhukhune District, Your Worship, the Mayor of Fetakgomo, Tubatse, the DG, all councillors, all senior traditional leaders present here, the DG, HOD, CEO of Fetakgomo, acting CEO of Fetakgomo Tubatse, as well as the chairperson of LEADER, I see you are here, and the CEO of LEADER. The Tamaha Trust, the ones who have given us the land to build this FTSEZ. I think we can put our hands together for that. Ladies and gentlemen, I'm not going to have a lot of remarks. I must just indicate, Honorable Premier, when you appointed me to this portfolio, you gave me 6 months to revive Fetakgomo Tubatse FTSEZ. Now we are here. We are on the last leg of Fetakgomo Tubatse. You said to me, if you can do me a favor, revive Fetakgomo Tubatse FTSEZ, revive Musina Makato FTSEZ. All of them I can report, Honorable Premier, they are revived. Fetakgomo Tubatse is here. We are only left with the community, for the community to say they want Fetakgomo Tubatse. If they say so, Fetakgomo Tubatse FTSEZ is coming. We also want to appeal, before I can present you, Honorable Premier, to our communities that while we have this land and the land there of where we are going to build factories, we want to appeal to you, please don't occupy the land illegally. This land is supposed to bring factories, bring jobs for our people, empower our communities. If you occupy just a small piece of land, you are taking away the jobs for our young people. Please, no illegal land occupation. Please, we are going to be, Honorable Premier, taking steps for those who are occupying this land illegally. Because for us, if you occupy this land illegally, you are taking away jobs for our people in the province. You are taking away economic growth of this province. So when you want land, the mayor is here. They can allocate you land somewhere. Don't occupy the land where we are going to build a smart city for you, where we are going to build a factories for you, and for you to get jobs. My task is very small. It's just to present to you the person who is going to give a keynote address. That person is none other than the first female premier of our province since democracy,
Bone Opopi, Constance Ramatuba. Can we all rise as we welcome her? Can we all rise and put our hands together for somebody who brought the FTSEZ here? Alala Premier, alala! Alala Premier, alala! Yalebuha, Nolibua, Pasha Abao, Program Director, when I'm Shinkiba Festival, and Tatema Mulefani, Napea Pila, Executive Mayor Warena, Mahornoha Mukhaliati, Mayor Warena, Fetakgomo, Tubatse, Mayor Wachatlemo, Paladi Mayor Kamuka, Mamuka, Elishabira Ashabirwa, Beimapu, Batwali Barina, Karalina Wakati Fuke. Wetapili ba mmusho go tloga province ya rena ke bone tlhogo ya lefapha la rena la economic development, environment and tourism, modulasetulo wa board ya rena ya leader le ba bangwe maleloko a di-board tša rena tša go fapafapana. Baeng ba rena go tloga mafapeng a mmušo, dimasepala ba sepodisa ka moka ga lena, boraditaba, and most importantly lena badudi ba province ya rena ba selete sa rena sa mo ga Sekhukhune mo masepala wa rena wa Fetakgomo Tubatse. Ireki thome go tlisha di tumedišo go tloga go mmušo wa rena wa province, mmušo wa Limpopo provincial government. O mamotlha ke kwa ke le motlotlo go ema mo pele ga lena mo pele mo lefaseng la bagale ba bagale, batho ba ba kwešišang gore go lwa Sekhukhune Program Director is no ordinary place. It is a land where resilience is not just a trait but a way of life. A land that gave birth to leaders of vision and courage. Sekhukhune wa mathomo, to the fearless traditional and political figures who refused to bow to injustice and dispossession. This land holds in its bearing not only the pain of the struggle, but also the promise of prosperity. Its mountains, particularly within the eastern limb of the Bushveld complex, are known for its rich deposits of platinum group metals, including, amongst others, the platinum, the palladium, and rhodium, along with chrome, vanadium, and all other minerals. Its values echo with the pulse of a people determined to claim their place in the economic mainstream of our country. That is why Executive Mayor, if there is any place where we need to fight to get a special economic zone, it's in Sekhukhune, especially the Tubatse, Fetakgomo area. So, like you've already indicated, badudi ba rena re tle re ba tlhalosetse gore ha re Fetakgomo Tubatse special economic zone re ra eng, and re ra gore leeto le re le thomileng kwa morago le tla kgona bjang go re tlhakantšha le ko re tswang
same time le akela bokamoso ba bana ba rena. Session ya mamutla go kana mo re tlile re se mmusho fela wa province, re le mmusho wa national ka fase ya lefapha la trade and industry mo ba setse ba bontšhitše gore deputy minister o mfounetše maloba a se mo hwetša mogala go tloga go ba bagolo ba gae ka gore go na le mabaka a mangwe a ma-agent a both minister le deputy minister. So ga le re bona re le fa le bone gore ministera Pakstau ba gona, le bone gore deputy minister Zuko Godly le bona ba gona, mara a re mmusho fela wa province le wa national. Re na le mmusho wa selegae, re tlhakane fa ka re na le bona ba Sekhukhune district municipality, re be gape le ba masepala wa rona wa selegae ka lebaka la gore re nyaka go theeletša lena badudi, re be gape re le bontšhe gore re ka kgona bjang gore ga re berekišana re tšhentšhe seemo sa batho ba borena. In the morning, Executive Mayor, I said to the leadership of Glencoe, as much as we are crying about the worst president that US has ever elected for Africa, when I'm sitting alone today, I'm going to be public about this. Now, I think my own personal view, as I feel actually this is the best president with regard to Africa. Ukona gore bontsha ke tshepa gore mathata re fa ngona a gore ka rena re tloetšeng phiwa fela. O a re bontsha gore le ka se re le na le mafase a na le lerumo le lekaka la ba gore every day you are taking flights hand in cap begging for handout from people who came and take your minerals and build their economy. So for me, as much as you are fighting for Donald Trump will change the ARVs, if we were to use our minerals in a productive way which beneficiates our own locals, our own natural resources. He's telling the African leaders, all of us, ourselves, and every time president to Africa proclaim by inauguration. Let's build our own hotels. Let's pride ourselves as Africa. So, this is another session. When I said to you 6 months, we must be able to get Fetakgomo towards running. When I said we must get Musina Makala, we must get agro-processing, I can tell you, if just to build Fetakgomo towards the FTSEZ, it will change completely how Limpopo's economic challenges are. If we can focus all of us, you can complain and say the Queen came and take our gold, about wine there. Mara ufitile aiberekisha batho Africa is poor. Now, what are we doing with our minerals? We hope that the FTSEZ, it's not just going to be another talk show. In our next generation,
ditlogolo tša rena le ditlogolokuku tša rena di tshwanetse ga di bala buka tša dihistori bo MEC le meratlhaolatlhabiwa ba bale buka ya histori ba re ka nako ya hao o le meyara ya Fetakgomo Tubatse o dirile gore go be le toropo e o dirile gore batho ba rena ba se ka tlhola ba namela N1 every day by Friday ba buya kwa magweng le tla ba bona ka botšhini ba tla ba ba tletše mo tseleng ga e le Sunday ba boela gape ba ya kwa magweng bana ba borena ba tla re ba gola ba kgwetša gore ba bereka gona fa lefaseng la ga bona because of meputso ya lena. So you are not doing this for this generation only. We are doing this for the generations tse di tlo tlang le ditlogolokuku tša borena di tla ba di kgantšha di re ka nako ya baetapele ba fitlhile mo ba dirileng gore le rena re phele gabotse. Mogedi wa Limpopo TV, taba tše bose motseng wa Sekhukhune provinceng ya Limpopo ke mo e leng gore le khonle go be go le moletlo wo mogolo mo e leng gore tonakgolo ya province ya Limpopo Dr. Popira Mathuba o bia etetse ka mo go tlo boledišana le badudi ba Sekhukhune. Re na le meyara wa selete se ka mo masepaleng wa Tubatse Fetakgomo ke bo councilor Edi Maila. Re rata gore re tšee sebaka se mogedi wa Limpopo TV re ba dumediše le go ba amogela lenanegong la rena. Ya tla re tšee sebaka se mogaši re go tamiše le batheletši go ba bona babogedi ba Limpopo TV badudi ba mmasepala wa gešo wa Fetakgomo Tubatse badudi ba Sekhukhune badudi ba Limpopo ka bopapetla re madumešiago. Meyara re a leboga re tshepele gore ba a fitlhile taba tše botse šedi di tlile ka seleteng sa Sekhukhune badudi ba Sekhukhune ke kgale ba lla ba re tlala e tsene ka gae ditšhuana ga gona selo le khone le ka rata go botša badudi kwa gae goreng ka taba tše tša legolo. Mogaši tla re thome ka go tšea sebaka se re leboge badudi ba mmasepala wa Fetakgomo Tubatse ka moka ba e leng gore moragonyana fa ge mananego a ntša tšwela pele re boledišana le bona mogaši ba ile ba bontšha gabotse gore ba supporta this program ya Fetakgomo Tubatse special economic zone ye e leng gore e bontšha gabotse mogaši ge le be le theleditše the premier ge a be a lapolelo ka fa mabapi le yona project ye dikgoba tša mešomo ye e leng gore e tlo hlolwa ke yona this project le di-opportunity tša bo ragwebo ba e leng gore le bona ba ka ba beeletše ka mogare ga this program ya Fetakgomo Tubatse special economic zone. Re kwa re thabile kudu mogaši ka gore go bontši jwa rena batho ba ga bo rena ba bangwe be ba bona e le toro ye e leng gore e ka se feleletse e fihlile jalo re nyaka go bontšha fa mogaši gore ge le be le theleditše premier rena ya Limpopo Dr. Popira Mathuba o bontšhitše gabotse gore se ba seemetšego fela goba se president a seemetše gore the minister gore go be le this process ya public consultation gore ba kgone go kwa di-views tša badudi ba Fetakgomo Tubatse gore na ba idumela this project gore ba ka issue the license jalo re a leboga mogaši re leboga perekišano ka gore ba tlile ka makatanamane ge o bo lebeletše fa ba bontšha ba ithabetše ebile ba re a etle ka gore ke project e le gore e tlo hlola mešomo ye mentši go tlo ba le di-fema tše e leng gore di tlo establishwa gona mo erieng e re leng mo go yona tše ntšintši mogaši mo e leng gore badudi ba mmasepala wa Fetakgomo Tubatse badudi ba Sekhukhune badudi ba Limpopo ba tlo golega ka mešomo le tše dingwe tše di tlo dira gore maphelo a bona a be maphelo a e leng gore a kaonafetše. Meyara taba she ba re go na le di-construction mafia tše e leng gore ge go etla diprojeke tša go etla tše metseng ya ga borena re khwetša e le gore batho ba lwa ke mokana projeke ga e sa tšwela pele ba bangwe ba loba maphelo a bona e le ge go lebeletše gore nna ke decommission nna goba projeke e ba efe nna ke noši ba bangwe ba seke ba khwetša le tlo sogasogana jwang taba ye ya di-construction mafia. Mogaši a ke bontšhe fa gore mo mmasepaleng wa rena wa Fetakgomo Tubatse nka bolela maaka ge nka re ile ra kopana le bothata jwa go swana le yo jalo mo go rena mogaši re ka senape re tsenelela kudu ka gore rena re mmušo o e leng gore
re dumela go dipoledišano le borakgwebo potlana go ba di-SMMEs ka dinako ka moka ge go ba le di-project tša go swana le tše re gopola gore project ya rena di tle di tšwele pele go maswanedi mogaši gore re dule le borakgwebo potlana re bontšhane re be re outline le ka mokgwa project yo seplang ka gona ka mokgwa e leng gore dikgoba goba menyetla yo dirwa gore le bona ba kgone go participate ka re gantši mogaši se sengwe se ka hlola ke gore mohlomongwe batho ba ga bo rena ba sa kwešiše gore ge project e kgolo e swana le bona ba ile kgolega jwang yes go ka no ba go na le yela le yela ka gore phure yona ga e ke ya no hloka gantšinyana mara mo Fetakgomo Tubatse mogaši ge nka re na le batho ba go swana le bawe ba ka no ba ba le gona ba leka mola le mola mara re tseba seemo sa mmasepala wa gešo jalo nka senape ka bolela ka di-construction mafia ka re mo mmasepaleng wa gešo wa Fetakgomo Tubatse ga ke sonape ke kopana le tšona since ke fiwa maikarabelo a go etelela mmasepalo pele gantšinyana ke bona re kgona go dula fase ra boledišana batho ba šoma le bona ba fiwa menyetla jwale ka borakgwebo potlana go ka no ba ela le ela mogaši ka gore a kere go na le ba e leng gore ba nyaka go no kry mohlomongwa ka o tewanyana gore nka no ya ke dutse jwale re no mešomo e tlo tlholwa mogaši a batle ba bereke ya mahala e ka se tlogo ya ba gona mogaši tšhelete ya berekelwa le rena jwale ka mmušo re tekemišeditše go thušana le batho ba ga bo rena gore seemo se re leng mo go sona go se bona mogaši ke šebešebe jwale gore se tšwele pele se le ka mokgowe le rena re le mmušo re na le maikarabelo a gore re hlokomele le borakgwebo potlana badudi ba mmasepala wa Fetakgomo Tubatse badudi ba sekhukhune ka moka taba ye nngwe she go na le gore e be go tumme gore mmasepala wa Fetakgomo Tubatse badudi ge go na le diprojeke ba re go na le taba ke bana ba mobu ba šitiša mananego a go etša gore a tšwele pele ye ya bana ba mobu le tlo sogasogana le yona jwang mogaši a ke bontšhe fa gore project ye goba Fetakgomo Tubatse special economic zone ke ya badudi ba Fetakgomo Tubatse ka bopapele ka gore ntho nngwe e leng gore ke tlhoba boroko mogaši ene re santse re bontšhe re gatelele ko gore re se ke ra tsogelana maatla re le bana ba mpa ka gore ge re ka tsogelana maatla re le bana ba mpa motho a kwiša gore nna ka re project ba irela mo lebating la ka therefore ke ya ka ke nnoši ke ka fa o tla go bona re tsenelwa mogaši jwalo re Fetakgomo Tubatse special economic zone is for the people of Fetakgomo Tubatse ka bopaphetla is for the people of Limpopo is for the people of Sekhukhune district municipality jwalo mogaši le ge motho a ka re ba irela mo di tlo mogama mogaši dijo tše ka gore re bontšhitše gabotse gore project ye ke e kgolo jwale re bana ba motho bana ba mpa ba kotolelana lekoto la tšea re she e tlile mo ga bo rena a re amogeleng ka diatla tše pedi ke Fetakgomo Tubatse special economic zone mmušo wa rena ke mananego a e leng gore o a bontšhitše kwa morago mogaši gore rena jwale ka mmušo wa lekgotla le le bušago re di-project tša go swana le tše a di tle ka metseng ya ga bo lena di kgole batho Fetakgomo Tubatse special economic zone is a big project so e tlo re enela re le badudi ba Fetakgomo Tubatse badudi ba Sekhukhune badudi ba province ya Limpopo re a re swarišaneng re tlogele go fošana ka diolo re mang o tšwa sectioneng efe mang o tšwa kae le magoši ya rena a re ba baneng re be magoši a e leng gore re kwešiša gabotse gore bana ba rena ke bana ba Fetakgomo Tubatse ka bopapetla e se ke ya ba gore ba re ngwana o tšwa practice ere ga a swanela gore a bereke ngwana o tšwa mabotšha a swanela re o bereke ngwana o tšwa mphanama ga a swanela ra bereke ngwana o tšwa ga oria ga a swanela ra bereke ke bana ba mpa ke bana ba Fetakgomo Tubatse re ka moka ga ba kgolege godimo ga project e tlang gona gore ka moka re tle re bonagale gore re tšwa mmasepaleng wa mogolo wa Fetakgomo Tubatse mmasepala wa go huma ka diminerale ke tšewe mmogedi wa Limpopo TV meyara wa mmasepala wa Selete e lego bo councilor Edimaila ba di beile ba re dijo di tlile ka gae jwale bana ba motho ba kotogana lekoto la tšie ba re ga e be šebešebe taba tše le se ke la bakelana gobane dijo tše ke tše kgolo ga se tša motho ka o tee le rena re le ba Limpopo TV re be re tlile gore re le kgobokeletše taba tše babogedi ba Limpopo TV le tle le dikwe go tšwa go beng ba bolela ba mmušo wa selegae ba boletše go tletše seatla gore re tlo fana taba tše re wena dula o lebeletše Limpopo TV ke gae meyara re leboga sebaka sa lena go Limpopo TV re a le leboga mongwe wa ka re a go leboga mogaši re le ka mehla
le re gašetse ditaba gore ditšhaba tša gabo rena di kgone go kwa ka mokgopušo ya bona e beilego ke bona e lego ya bona ge e sepediša ditaba tše e leng gore ba romme ke tšona ditšhaba tša gabo rena re a leboga modimo ke eo. What a wonderful and successful event held at the Tubatse Fetakgomo local municipality, where today I think it was the second day for the wrap-up of the FTSEZ, the Skukune Special Economic Zone. We are here with Mr. Molefane, if I may pronounce your surname correctly, from the Department of Trade and Industry. They are here to take us through as to how was the event today, how did the people respond, how did the community respond from what they had. Sometimes they used to say it's nice when you heard it from the horse's mouth. Mr. Molefane, we welcome you to our program Limpopo TV. Can you please greet our listeners at home? Greeting to the viewers at home, and I think the event went quite well. The audience was very enthused and excited about the new development. We had a number of questions which were all relevant, and everyone that asked questions were about what would be the benefits of the community, because the FTSEZ will be in their midst. There has been many developments in the area, but the community was unable to benefit from these developments. And we are saying that as national government, we're going to make sure that we work hand in hand with our community, hand in hand with our province, the district and the local municipality to ensure that our community become the main benefactors of the project. We're going to ensure that our community benefit from skills development, our community benefit from incubation programs that will be rolled out in the FTSEZ. Based on what you have said, that according to the participation of the community, what is it the burning issue or the questions out of all those questions which have been asked there? What is it that they say that shows that this one is the real burning issue out of all those questions, that mostly those ones from the community? There are two burning issues actually, it's not one. The first one is that our people are hungry, sitting at home because of high unemployment in the country, because of skills requirements in the area by the companies that exist here. So they're sitting at home. Some are unemployed because they don't have skills. Some are unemployed because there's just no jobs. The second issue is the SMMEs. They are complaining that many of the developments here, they just become spectators because companies from outside of the province, outside of the country, they come and work here. But as communities, they don't benefit, and this is their land. So we, as government, we're going to ensure that, one, we work with the TVET colleges, we work with the universities to train our people here. We're going to make sure that as the government in the FTSEZ, we will set aside a land that is dedicated for our SMMEs, in particular the black industrialists, to ensure that as we attract foreign investors, but we're also building our own investors here. We build our own industrialists that will come from the province, that will come from this area. So we're not only going to ensure that we benefit the entrepreneurs, but we're going to make sure that we develop a real serious business people from this area. Mr. Molefane, as you have mentioned the part of investments, because earlier on or later, there was an issue whereby our people or our communities never understood this issue of investors. But now, how did you make sure that they did understand exactly what are the investors? Because at some point, when investors want to come and invest in the communities, people, they say, no, there was a question, no, we don't want investors, we will invest on our own. How do you tackle that, or how did you deliver that message so that people can get better understanding? I think gradually people are beginning to understand what we mean by investments. For instance, today, I was quite excited when they were speaking that when you bring investors here, make sure that we as the community, we are incubated by these companies so that in future we are able to produce ourselves. For example, if you are producing mining equipment, you bring a big company here, you incubate us so that in future we can also submit bids to these mines and begin to produce ourselves. So we are going to ensure that working hand in hand with the mines, establish business opportunities in the form of incubation centers to ensure that we train and incubate our SMMEs to ultimately graduate into real businesses. So that's how we're going to work with the community. So I think your question is quite relevant because previously there was misunderstanding of what we mean investment, but now we
are actually aligned in terms of the conceptualization. There you are, wrapping up, Mr. Molefane, from the national government. Now, to sum it up in details, in closing, what can you say about the whole event today? What is your message? I think the whole event went quite well. Everyone was quite excited. The Premier did justice in terms of setting parameters, in terms of key priorities. The MEC has also given us an input in terms of what is it that we need to do here going forward. The executive mayor and the local mayor have also assisted in terms of making sure that we are aligned in terms of priorities and everything that is required. From the national department, all that we could say is that the community must make sure that they protect this project as theirs. They must make sure that they work against any disruptions. We are faced with 30% mafias across the country in terms of construction. So we are appealing to the community that help us to help you. Help us protect this project against any syndicate, against any criminality, against any invasion, so that we are able to flourish, we are able to assist you with job creation, business opportunities. So this project is definitely coming to the province. This project is definitely going to change the economic landscape of the district and of the local municipality. There you have heard it from the national government, Mr. Molefane, from the Department of Trade and Industry. He say, communities, make sure that this project is yours. Make sure that you protect whatever is going to take place here, because at the end of the day, it's going to benefit you. We as Limpopo TV, we were there to give you the full bulletin of this event. Rekwa maikutlo a badudi mabapi le tšeo e leng gore di boletšwe ka mo gore na bona maikutlo a reng mongaka re tšea sebaka se go Limpopo TV re a lamogela re tamišang babogedi gae ba gešo lena le lebeletšeng Limpopo TV le le gae khutlong tše nne tša lefase re a letama re le ba ga maphanga ka fase ga boetapele ba ga Masha Kgoši Masha Thobela. Taba tše botsešidi di tlile ka seleteng se sa sekhukhune gore badudi ba tlo kgolega maikutlo a lena a reng. Re tloga re thabile go tletše seatla mogaši le local mayor e leng yena councillor Maila polelo ba tlogileng ba efa ka kakaretšo ba ne le thekgo ya the executive mayor ga mmogo le mo premier wa rena mme Popira Mathoba ba tlogile ba la dipolelo tša gabotse lenaneo le la FTSEZ le letlang mo tulong ya sekhukhune ke ntwe le reng ke gale re ntse re iletetše re emetše ka makatanamane ebile as for rena ba go swana le rena re the direct affected beneficiaries mo le godimo ga mmaino wa Samanko mabitla boragolo wa rena tlogale ka fale mara ke kgatlile ke polelo meara a bolela taba ya gore a tlo lebella taba ya gore dilete ka dilete o tlo no lebella taba ya gore greater Tubatse ka kakaretšo badudi ba gona ba swantse re etle ebe bona ba tlang go tlo khumana go golega ka mogare ga taba tše kudu yela e bontšhitšeng ya di-industrial ya gore ba tlo tliša lenaneo go parara la di-industrial mo le reng di tlo hlola mešomo go bana ba borena ka baka la gore mešomo le a tsebe gore ke tlhoraboroko mo gae. Molaetša wa lena wa mafelelo re lebeletše go ditšhaba ka moka goba le go iša setšhabeng sa gabo lena le eletšana ka gore tše dingwe le a tseba gore ba bangwe ba fela ba di kwele empa ba se ba di kwa gabotse lena le bele le gona le tlišitše tsebe ge le rata go botša ba ba leng kua gae ba se go ba di kwa e leng gore ba ka tla ba feleletša ba senya ditaba ge ba se ba di kwa gabotse e no ba taba ya gone gore motho moso ngwana borena ola le ola ba tlameile ba ithute go ngathelana hlogana tšee ke tlo bušeletša ke re ke gata mo meara Maila boletšeng gona ka lebaka la gore rena batho ba baso gantši re bolako go baka and then re baka dilo tše leng tša rena mara this time around ge re ka lebelela lenaneo le kudu ka lebaka la gore e rile ka nako ya dipotšišo mola ra tloga re botšiša gore a lenaneo le ko ba le diretše gore di-local government elections leng tše di tlang 2026 ba di fetiše na ka lona na ya ba taba ya gore no ke lenaneo le le tlo thušang batho ka moka ga bona ene ebile re tloga re golofela seo ka lebaka la gore
re a bona di shetse di thomile go diragala ka mogodi di diragalang ka gona go ra gore motho mang le mang a dulang ka mofasa ga Tubatse o tlo gona go hulega and then se re ka no se eletsang batho ka moka gore a re tlogeleng go baka a re tlogeleng go lwa a re tlogeleng letlhoyo and then re buelane re be ngatana e te ka fasa magoshi a rena ka moka ona ene magoshi be ona re ba etishang pele gore ba tle ba kgone go bona re le bona ba tlhokomelegile ka fasa ga FTSEZ ke tsona tšeo ge mmogedi wa Limpopo TV o kwele badudi le bona ba ntšhitše sa mafahleng a bona re tshepa gore molaetša o fihlile ga botse ditshebeng tša batho ka moka rena ge re le Limpopo TV re be re tlile go tlo go solela taba tše ka mogodileng ka gona wena dula o lebelele Limpopo TV ke gae mongaka a re ya le leboga o leboga rena ba Limpopo TV re e ska ba mo fela le go gongwe mo go tla ba ngwe tlile tša go swana le tše leno ya le bagashe ke mokaden le bona gore tlala e tšwe ka gare ga motse e be shebe thobela mogedi wa Limpopo TV ka ona mokgwa wo maloko a setšhaba borrakgwebo goba ka kakaretšo ke re ba tšea karolo mo tabeng ye ya Tubatse Fetakgomo Special Economic Zone re tlo boledišana le ba bang ka mo go kwa gore na maikutlo a bona ka taba ye ke a mafeng mongaka a re lamogele go Limpopo TV re re le lena le tlile ka mo ba fela ba re sebiletswa se ya roba re nyaka go kwa gore taba tše le dikwila go ka mo le tše leng gore le sa tšwela pele go dikwa ka mo go lena dira gore mogaši re ke thoma ke dumediše balebeledi ka moka ba bogotšego Limpopo TV ke te tsebiša gore ke nna motlokwe mphahlele wa dulang gona mo Fetakgomo Tubatse go ditaba ka moka tše di boletseng ka mo ke tšeo di thakgatša go tsebe magagešo re golofela kudu re le badudi gore tlala e tlo tšwa fa lefelong la Fetakgomo Tubatse ka moka ka bophara le lete tša gona re sa ba le Fetakgomo Tubatse fela Limpopo ka bophara ka ge go tsebega gore lefelo le la Tubatse le ke le tletšeng ka diepšwa tše di leng gore na le di-percentage tša godimo di tšeiwang di išwang mošwa mawatle ke moka re tšea gore e tlile go gola badudi ka moka economy ya felo le e tlile go gola economy ya lefelo le e tlilo gola go ra gore ka mantšu a mangwe batho go be go le setlwaedi gore batho ba tloga mo ba sepela ba ya gola Gauteng mo e leng gore ba ile le ka go khwetša mafulo a matala a re bolele ka selete goba a re bolele ka selete se sa sekhukhune re ka ba re tlo bona gore ka ge le boletše gore diepšwa di gona fa di tletše empa ge o lebelela province e sa le nngwe goba ka re o lebelela selete sona se sa sekhukhune e sa le se sengwe se e leng gore tlhabologo e sa le taba ye e leng gore e sa le ngalaba ya taba mo tabeng ye re lebeletše taba ya tlhabologo ke eng tše se tloga go le se lebeletše ka kudukoro se tlo gola ditšhaba le baswa se se tla go tla se gola ditšhaba ke tabe ya mebereko ye e leng gore ya hlokwa nnete gona go sane batho ba tlogang fa ba ya go la Gaute ba ya go nyaka mebereko ba kgotse mafulo a matala gomme ba tlogela diminerale mo gabo bona mo mebereko tshwanetse gore e be gona e gole setšhaba gana mo Tubatse jalo re re ka ena economic zone ye ke ra gore seo se tlo go dirwa mo se tlo implementwa fa se tlo go gola setšhaba ka go fela ga bona ba kgona go ka khwetša diamaleng ka ge e le gore baso bantši ba gona ba leng fa ba e le gore ba bereke ke mo ka mara di-money di gona and le re lebela taba in terms of development go ka lebelela Tubatse e sa na le ditsela tše e leng gore ga nna dikontiri e sa tlhoka metsi go ntse go e na le mafelo a e leng gore a swantse gore ba provide metsi a go tshwana le bo di-hop dam metsi a feta mo a ya bo Polokwane a tlogela beng ba pleke e ba sena le metsi ke moka le tsona di-mineral tsona tše di gona mara bontši ba batho ba leng fa le baswa a ba golege ka mokgwa a tshwanela go etaetša gore o ka be go na le se sengwe se le gore se a diraga se e leng gore a se tsamaišane le seo se se kaone se se diraga go se kgone go gola setšhaba fa Tubatse
ge re bolela ka taba ye ya metsi letamo la tehuo pole le bolelang ka lona le se dikilometara tse kae go tloga fa re leng gona go ya mo letamong dipula di ne le letamo le ya phophoma batho ke gale ba lla sa mmayo ka taba ye ya metsi le nagana gore mohlomongwe taba ye ya project ya gore batho ba khwetse metsi ka gore le tloga le bolela fa le re metsi a feta ya bopolokwane go mmele le badudi ba gausi metsi ga le a khwetse le bona o ka re bothata jo bo hlolwa ke eng goba ke eng se snapa go se gatelela gore batho ba mo gausi ba se ke ba khwetsa metsi ke nagana gore ke go hloka nkare ka sekgowa ke incapable to be the previous leaders were not capable of providing the resident with water ba paletše go dira soka baka sa re tabe ya letamo la di-hope dam le bile gona ka nako go sa busa Jacob Zuma ba tloa parlamenteng a etla fa a tlo bula letamo lewe la metsi a sepela tsele leng gore ga e sepelege ya di-pothole ya Stoffberg a etla tlo bula letamo the previous president a bone letamo ka bone tsele ne e sa sepela ga botse a sanke ya lokišwa go tloga gana fao bjalo ke nagana gore ye we be batho ba baetapele ba e leng gore ge budget e tswa mohlomongwe go tla go ba le taba go ngangišana ka taba ya ditšhelete gore ke mata go swara project ewe ke mokanamele go fetša go safara the community ka re metsi ke ntho e leng gore ke ntho e le gore ke re tšea jalo ka essential need is actually a basic need metsi mohlagase ke jo di nyaka ga metsi bofaga a gona ene ka ntle le metsi a gona bophelo nto e e dirile ke taba ba etapele ka re metsi a bo ke santse a gona ka mara di-pipe e be santse e le gore ne ba kgonne go a distributa mo magaeng ge e le gore go direga gore ba santse batho ba ga ba patele dibili tša metsi ao e ba ka sepalo ke go patela dibili tša metsi ao ba tla patela jalo ga sanko ga diri bontswa mohuto o gore re ka rega lenyora rena metsi le diphoofolo ba bang re pile metsi ba bang re a reka metsi re phela boima mmogi wa Limpopo TV le tekwetse badudi ge ba ntšha sello sa bona ba re tše dingwe di a ba thabiša empa tše dingwe di sa ba nyamiša kudu tabeng ye ya metsi re lebeletše gore ba sametše letamo la tehuopo leo e leng gore le butswe ka ngwaga wa 2014 mo e leng gore mopresidente wa maloba ketle e hlekisa Jacob Zuma o ile a tla a le bula semmušo jale badudi ba re le lekgono ba sa makala gore go reng morago ga mengwaga ye meka go fitlha le lekgono bona ba sa khwetse metsi ya letamo leo le leng gore le butswe semmušo jale ke taba yeo e le gore e sa le ngalaba ya taba ga re tsebe mohlomongwe ba mmušo ga be ga e ka sello sa badudi ba tla tetsoropa le bona ba bona gore ba go fiša taba ya gore badudi ba se khukhune ba khwetse metsi ya bona Limpopo TV re sa le gona go go fa ditaba tše